fructose 1,6 biphosphate is there. Whereas normal case, what will happen? That aldose will form some aldose, that DHAP and glucose 3-phosphate is there. So this fluoride is come and it will this aldose. With aldose, it will act as a non-competitive inhibitor. Correct? That fructose 1,6 biphosphate, then it will not convert into either DHAP or the glucose 3-phosphate. So when fluoride will come out, then only it is possible to got this DHAP. It's a from pyruvic acid only will get it, right? So this is one case. Another kind of inhibition is uncompetitive inhibition. Uncompetitive inhibition is that it will not directly bind with the inhibitor. Enzyme will not directly bind with the inhibitor. When then obviously there is some conformational change in the entire system. In that entire, when it will change, then only inhibitor come and bind. So inhibitor will not directly interact with the enzyme, but at the moment substrate will come and bind and ES complex is formed, then inhibitor may come and join. And again that ESI is formed, but once ESI is there, there will be no fruitful product formation is there. Clear? So here also again you find it out. We have determined how the V0 and Vmax value will change. And in this case, both the Vmax and Km, both these value will vary. Means if we plot a line over part plot like 1 by 1 by S, we will find with increased inhibitor concentration, both the Vmax and Km value will change. So if a particular inhibitor if is given into the enzyme substrate reaction, means any enzymatic reaction, if we found that Km value will not change, Km value is not changing, we can say is a non-competitive. Correct? If we find that Km value will change, but the Vmax is not changing, we can say it's a competitive type of inhibition. And if we say both this value of Vmax and Km is varying, then we can say it's a uncompetitive type of inhibition. So is there any doubt on this? একটু দেখে নিয়ে আমাকে বলো তাহলে, আমি তাহলে পরের স্লাইডে চলে যাব। স্যার নন কম্পিটিটিভ আর আনকম্পিটিটিভ এর যে বাইন্ডিং এর ডিফারেন্সটা স্যার কোথায় হচ্ছে? নন কম্পিটিটিভ আর আনকম্পিটিটিভ, হ্যাঁ বাইন্ডিং কোথায় মানে ডিফারেন্সটা? এক্স্যাক্টলি দেখো, যখন নন কম্পিটিটিভ ইনহিবিশন হচ্ছে তখন কি হচ্ছে যে ইনহিবিটর যেটা আছে সেটা এনজাইমের সঙ্গে ইন্টারঅ্যাক্ট করতে পারছে, মানে দিস ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট। whether it will bind, means it is not dependent on the substrate concentration. Inhibitor will bind independently with the enzyme. Either substrate will bind with enzyme or it will not bind. It is indifferent. It has different binding site with the enzyme. Clear? Whereas in uncompetitive inhibition, inhibitor will bind with the enzyme with subject to substrate will bind with the enzyme. তার মানে সাবস্ট্রেট যতক্ষণ না এনজাইমের সাথে বাইন্ড হচ্ছে ততক্ষণ ইনহিবিটর কিন্তু বাইন্ড হতে পারছে না। তো সেটা হচ্ছে আনকম্পিটিটিভ টাইপ অফ ইনহিবিশন। ক্লিয়ার? স্যার আমি একটা কথা বলবো, বলছি স্যার আপনি কি কোনো স্লাইড দেখাচ্ছেন? মানে আমি দেখতে পাচ্ছি না, সেই জন্যই জিজ্ঞেস করলাম। দেখার জন্য আমি দিইনি, এটা দেখলে মানে স্লাইডটা যদি তুমি হাতে লিখে করা তো এটা প্রেজেন্ট করতে গেলে মুশকিল হবে, তো সেই কারণে আমি তোমাদের লিংক পাঠিয়ে দিয়েছি। স্যার লিংকটা আরেকবার একটু শেয়ার করবেন স্যার, আমি আসলে একটু পরে জয়েন হয়েছি তো। স্যার বলছি লিংকটা আরেকবার একটু শেয়ার করবেন, আমি আসলে একটু পরে জয়েন হয়েছি তো তাই পাইনি। আচ্ছা আবার নেই ওখানে লেখা নেই, দেখো না স্যার, না স্যার থাকে না, দেরিতে জয়েন হলে আর পরে থাকে না, মানে আমার কাছে আসবে না। আচ্ছা আচ্ছা তাহলে করে দিচ্ছি আরেকবার, কোনো ব্যাপার। স্যার নন কম্পিটিটিভ এনজাইমের এই এক্সাম্পলটা ধরে একটু বলবেন আরেকবার? আমি বলে দিচ্ছি, দাঁড়া লিংকটা শেয়ার করে দিই আমি। হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয়ই। দেখো আমি আবার করে দিচ্ছি আরেকবার, যার মনে হবে একবার খুলে নাও, ঠিক আছে? তুই পরে যারা জয়েন করেছে একবার খুলে দেখে নাও, বুঝছো তো? হ্যাঁ স্যার দেখছি। পরে এসেছিলে আমাকে বললে। হ্যাঁ স্যার দেখেছি।
ঠিক আছে, হ্যাঁ স্যার। লিপিড আছে, ঠিক আছে। হ্যাঁ, এবার কি কোশ্চেন করছিলাম আমাকে একটু বলো, আরেকজন কি আমাকে বললে? স্যার নন কম্পিটিটিভ ইনহিবিটরের যে এক্সাম্পলটা আছে ওইটা ধরে যদি একটুখানি আরেকবার বল। আচ্ছা, নন কম্পিটিটিভ যেটা দেখো একটা নরমাল একটা রিঅ্যাকশন গ্লাইকোলিসিসে চলে গেছি আমরা, তো যে ফ্রুক্টোজ 6 বাইফসফেট ফ্রুক্টোজ 1 6 বাইফসফেট থেকে কি হয়, ডাইহাইড্রক্সি অ্যাসিটোন ফসফেট আর গ্লিসারল 3 গ্লুকোজ 3 ফসফেট হয়ে যায়, তাই তো, গ্লিসারল 3 ফসফেট, তাই তো, যদি মনে করে দেখো গ্লাইকোলিসিসে। Phosphate complex is there. That means this aldolase and fructose 1,6 biphosphate, when it will join together, or this fructose 1,6 biphosphate when bind with the aldolase enzyme, then only fluoride can come and it will bind with the enzyme aldolase in a different site. And this triose, that means not triose, this tri-complex, fructose 1,6 biphosphate, fluoride and aldolase, if this in this combination, what will happen? There will be no product formation is there. Correct. So that it's resemble with the ESI. It is written the ESI. Have you seen it? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার বুঝতে পেরেছি। বুঝতে পেরেছো? এবং যদি একটা আমরা গ্রাফ প্লট করি, 1 by V, let's say for one product, you can take it as a DHAP. Correct. And 1 by S substrate is the fructose 1,6 biphosphate. So if you slowly increase the inhibitor concentration, if you plot it, you will get this kind of parallel plot, parallel lines. So if this kind of parallel line shows that it's nothing but a uncompetitive type of inhibition, right? আর কোনো কোশ্চেন আছে? আচ্ছা, একটু দেখে নাও, দেখে নিয়ে আমাকে বলো, ততক্ষণে আমি অন্য আরেকটা স্লাইড একটু আপলোড করে দিই। আচ্ছা, আমাদের সেকেন্ড যে পার্ট ছিল সেটা ইন্ট্রোডাকশন টু মেটাবলিজম, তো সেটা তাহলে শুরু করি আমি। হ্যাপি না বলে সুবিধা হয় আমার একটু।
গুরুত্বপূর্ণ। So it's nothing but a network of metabolic or biochemical reaction, obviously carrying out a living cells of the and carbohydrate, lipid, protein, and few nucleoproteins. So already we have known about the carbohydrate, lipid, proteins. Now altogether, how our cell can make something fruitful product from this, like carbohydrate, lipid, protein. They have to utilize it and obviously form some product, and at the end they will get some energy. In the terms of ATP or ADP or in ADP or in ADPase, they will form it. They are called the energy currency. So how they do it? So that is the nothing but a metabolism. So it's obviously some interconversion of chemical compounds in the body, that is carbohydrate, how it will transfer to the carbon dioxide when it using the glycolysis. For animal, we are making some, and let's say for one lipid molecule is there, that will also oxidize, and protein will also oxidize, and it will form some other components. Especially for one part is the carbon dioxide, and other is different kind of forms of let's say for ATP, those kind of energy currency, and any essential items are there, those kind of things. So this is the purpose of our metabolism. So it's obviously sum of nutrient into energy and chemically complex substance of cell of simpler forms. Generally, just about glucose is there. It's not a simple form, but then glucose to slowly it will convert, and finally we will get some 1 carbon. So from 6 carbon to 1 carbon, that is the purpose. And so many steps are there. You know that for glycolysis 10 steps are there, and from Krebs cycle, after that TCA cycle, pentose cycle, so many cycles are there. Those cycles, I hope all of you have learned it. The student who are not from the biology background, I think only one student is there. She is not, who is she? I just forgot her name. তোমাদের মধ্যে কে যেন আছো বায়োলজি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে? নয়, একজন আছো না? যে বায়োলজি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে জয়েন করেননি হয়তো। আচ্ছা, জয়েন। বাকি তোমরা তো রয়েছই, তো তোমাদের কাছে এগুলো নতুন কিছু নয় যে কিভাবে কোনটা কি লাগে না লাগে। আমি স্লাইডটা সেই মেয়েটির জন্যই বানিয়েছিলাম যে একদমই বায়োলজি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে নয়, তাদের জন্য। তো কিছু স্লাইড অবভিয়াসলি আমরা একটু এড়িয়ে যেতেই পারি, যেমন what are we supposed to do? So whatever the energy present in the sun, that energy basically we are storing and we are utilizing. So that's why sun is the energy for life. 10% rule, all of you are aware of that. In each case, 10% only we will transfer it, 10% we will store it, and finally we will transfer it one by one from the primary energy to secondary, and that way from the grass to deer to those tiger and those kind of just যে এনার্জি যে পিরামিড আছে, খাদ্য শৃঙ্খল যাকে আমরা বলছি। তো সান ইজ দ্য মেজর এনার্জি ফর লাইফ। তো সেখান থেকে আমরা বেসিক্যালি ইলেকট্রন নিচ্ছি, electron, and the transfer of this electron, and depending on the type of organism, there is the beauty of metabolism, it will vary. Let's say for our case, the terminal electron acceptor is what? There is your water. That is, terminal electron acceptor is your oxygen, and we are forming the water. Let's say when fermentation is going on, what is the terminal electron acceptor? Can anyone tell me? বলতে পারবে তোমরা কি? যে why sun is the source of our electrons. That electron is basically, energy means nothing but a game of electron. সেই ইলেকট্রন গুলি একে অন্যের মধ্যে ট্রান্সফার হয়ে আসছে ডিফারেন্ট মুড। কখনো আমরা বলছি এটাকে অ্যারোবিক রেসপিরেশন, কখনো বলছি অ্যানারোবিক রেসপিরেশন, কখনো বলছি ফার্মেন্টেশন। তো বেসিক্যালি নাথিং বাট ট্রান্সফার অফ দিস ইলেকট্রন এন্ড ডিফারেন্ট অ্যামাউন্ট অফ এটিপি অর এডিপি। তো প্রতিটা ক্ষেত্রে টার্মিনাল ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার, দ্যাট মিন্স ইলেকট্রন উই ক্যানট স্টোর ইট, it had to transfer. So সেই জন্য তোমার প্রতিটা ক্ষেত্রে টার্মিনাল ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার and the product you have to know it. For our case, terminal electron acceptor is oxygen. So oxygen finally it will catch it and finally it from the water. So যখন ইথানল হয়, ethanol is our final product. And what is the substrate then? বলতে পারো কি? এই ইথানল ফার্মেন্টেশনটা কোন জায়গায় হয়? জেনারেলি আমরা ইস্টের ক্ষেত্রে যদি দেখি, ইস্ট থেকে আমরা ইথানল তৈরি করি ফর আমাদের পারপাসে, কিন্তু ইস্ট তো ইথানল নিজের জন্য তৈরি করে না, সে তার এনার্জি পাওয়ার জন্যই তৈরি করে, রাইট? গ্লুকোজ সাবস্ট্রেট হবে। হ্যাঁ, কার্বোহাইড্রেট, গ্লুকোজ বা সুক্রোজ। হ্যাঁ, ওটা তো হচ্ছে গ্লাইকোলিসিস যখন হয়ে গেল, তারপরে কি তৈরি হচ্ছে দেখুন, টার্মিনাল ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টর মিন্স ইলেকট্রনটা আসছে গ্লুকোজে, তাই তো? আস্তে আস্তে ট্রান্সফার হচ্ছে, ফসফেট, গ্লুকোজ 6 ফসফেট, এরকম করে ট্রান্সফার হচ্ছে। তো
পাইরুভিক অ্যাসিড তৈরি হবে। এক্স্যাক্টলি। তো পাইরুভেট যখন ফর্ম হয়ে গেল তখন সেটা হলো ওদের ক্ষেত্রে ইলেকট্রন অ্যাকসেপ্টার। যখন ধরো আমরা খুব দৌড়ে যাই, হাত পা হঠাৎ করে ব্যথা হয়ে যায়, তাই না? কারণ আমাদের প্রপার যখন নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিই না তখন ব্যথা হয়। কেন ব্যথা হয় না? ল্যাকটিক অ্যাসিড ফর্মেশন, রাইট? তোমরা হয়তো সবাই জানো, খেয়ালও করেছো। ইয়েস অর নো? হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার। তো সেক্ষেত্রে কি হলো, যেহেতু আমরা অক্সিজেন নিচ্ছি না, ওই যে ইলেকট্রনটা আছে সেই ইলেকট্রনটা ট্রান্সফার হতে পারছে না কোনো জায়গায়, কারণ অক্সিজেন নেই। তো ইলেকট্রনটা তখন ক্যাপচার করবে কে? তো সেখানে তখন অ্যাসিড ফর্মেশন হয়ে যাচ্ছে বডিতে, এবং বডিটাকে, আমাদের শরীরটাকে রেসপেক্ট করতে, যা দৌড়তে হবে না, আর নিঃশ্বাস, কারেক্ট? বুঝতে পারলাম কি তোমাকে? এখানে সান থেকে ধীরে ধীরে এনার্জিটা, কেন আমরা বলি সান ইজ দ্য এনার্জি ফর লাইফ। তো এটা তো একটা চলে এমনি গল্প। ইম্পর্টেন্স অফ মেটাবলিজমও তোমরা জানো অনেকটা। Now the role of enzymes and hormones in metabolism. So what different kind of enzymes? যেমন ধরো গ্লাইকোলিসিস এখানে 10 রকমের এনজাইম আছে, 10 টাইপ অফ এনজাইমস। and hormones আমাদের, তাই না? Generally any eukaryotic cell you will find so many hormones are also there. So and coenzymes, that is also important. Enzyme along with coenzymes and bioactive specific metabolic reactions are there. Actually তোমাদের যেটা করতে হবে হচ্ছে গ্লাইকোলিসিস, nothing else. আর হরমোন যেটা বলছিলাম তোমাকে, যেগুলো কেমিক্যাল চেঞ্জেস করে, এবং অবশ্যই এই এনজাইমগুলোকে বেসিক্যালি রেগুলেশন করবে, নাথিং এলস। তোমাদের এখানে যেটা জানতে হবে, মেটাবোলাইটস, হ্যাঁ, few metabolites like say reversible reaction and irreversible reaction. এটা জেনে লাভ নেই, টাইপ অফ বাথ। তো যে যে রিঅ্যাকশন গুলো যেখানে জানতে হবে সেগুলো হচ্ছে তোমাদের অক্সিডেশন, ডিহাইড্রেশন, রিডাকশন, হাইড্রোলাইটিক রিঅ্যাকশন, কার্বক্সিলেশন। Carboxylation means what? Anti-carboxylation. That means it is present in our TCA cycle. Then phosphorylation, like say glucose 6 phosphate যখন হলো, phosphate bond যখন add হলো, phosphorylation. Then dephosphorylation, amination, deamination, isomerization, hydration and dehydration. তো যতগুলো এখানে স্টেপ যেগুলো এনার্জির মধ্যে ইনভলভ আছে, খেয়াল করে দেখবে প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা একটা করে কিছু এনজাইম ইনভলভ করেছে। এবং ফর ইউক্যারিওটিক সেল এই এনজাইম গুলোকে আবার কে নিয়ন্ত্রণ করবে? না, হরমোনস। তো সেটাই, আর কিছু নয় এখানে। তোমাদের যেটা বলতে চাইছি আমি এখানে, আরেকটু এগিয়ে যাই। আচ্ছা, অ্যানাবলিজম আর ক্যাটাবলিজম, এই কনসেপ্টটা কি তোমরা আগে পড়েছো কোথাও? পড়েছি স্যার, বাট মনে নেই। আইডিয়া কি কোনো অ্যানাবলিজম এন্ড ক্যাটাবলিজম? হ্যাঁ স্যার পড়েছিলাম। পড়েছিলে তো? ঠিক আছে। আসলে গল্পটা কি তোমাকে 6টা ক্লাস নিতে বলেছি, 6টা ক্লাসের মধ্যে তোমাদের এরপর মাইক্রোবায়োলজিও পড়াতে হবে। তো বেসিক কতগুলো জিনিস তোমরা যদি বলো তাহলে সুবিধা হয়, সেগুলো ব্যাখ্যা না করে আমি এগিয়ে যেতে পারবো আর কি। So what is anabolism? Anabolism means basically storage, and catabolism means what? It will degrade, right? The first line যেটা আমি লিখেছি, it is a process in which essential biomolecules required for growth are generated by utilization of the energy. তো এনার্জি নিয়ে আমরা যখন কোনো কিছু শরীরের মধ্যে তৈরি করে ফেলছি, there is called the anabolism. Whereas let's say for catabolism is all the process in which the nutrients taken in the form of biomolecules as food are broken down to release the energy are called the catabolism. So in first way anabolism করছি আমরা, যেখানে আমরা এনার্জি থেকে ডিফারেন্ট কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন, ফ্যাট এগুলোর মধ্যে জমিয়ে রাখতে পারছি। and then catabolism again this kind of compound we have to release it to get that energy for our regular activities. তো চিফ ক্যাটাবলিক প্রসেসের মধ্যে কোনগুলো হচ্ছে, যেমন গ্লাইকোলিসিস, পেন্টোজ ফসফেট পাথওয়ে, ইডিপি, দেন টিসিএ, ফার্মেন্টেশন, গ্লাইঅক্সিলেট সাইকেল, লিপিড হাইড্রোলিসিস এন্ড প্রোটিন হাইড্রোলিসিস। তো এর মধ্যে পাথওয়ে যেগুলো দেখছো সেগুলো হচ্ছে ওই এ থেকে ডি। ই হচ্ছে একটা সেপারেট থিং, ফার্মেন্টেশন, এন্ড দেন এগেইন দিস গ্লাইঅক্সিলেট সাইকেল, লিপিড হাইড্রোলিসিস এন্ড প্রোটিন হাইড্রোলিসিস। এই তিনটে হচ্ছে তোমাদের one kind of just single or 2 or 3 steps of hydrolysis process. So all the hydrolysis process means adding water to break down. Correct. Liquid hydrolysis and protein hydrolysis, I think in the second class we have completed it.
তো এইটা একটা, and then oxidative phosphorylation and non-oxidative phosphorylation, there is addition of phosphate and your in an oxidative mode, and in a means presence of oxygen, in the absence of oxygen you have to learn this. So in this type of phosphorylation, what the electrons are accepted by certain electron acceptor, NAD, NADP or FAD. There is an oxidative phosphorylation. And this oxygen or some other inorganic molecules like say for iron, these are act as a your coenzymes. But sometimes some metals are also there, so which act as a first electron acceptor. So as I told you, whenever you will learn the energy, always keep this thing in your behind this your electrons. It's nothing but a game of an electron. Somewhere you will get the electron and it will transfer. So when it will going through it, it will produce some molecules, biomolecules, in terms of which we call the anabolism. And again, when it will break down, it will getting back those electrons. That is called your catabolism. And in between, in terms of phosphate, that is phosphate bond will there. Phosphate is a phosphorus, it's a 5, valence is 5. Phosphate is much more predominant, where it can capture the electron or the release electrons. So that's why oxidative phosphorylation and non-oxidative phosphorylation study is important. So oxidative phosphorylation is nothing but your inner membrane of where it will find it, the inner membrane of the mitochondria and eukaryote, and plasma membrane for the prokaryote. I highlighted it because it is very important. So short question generally where this oxidative phosphorylation happened in the for eukaryotic and prokaryote, and one molecule of NADP is generated from 3 molecules of ATP. So everything is already aware, just for refreshing I'm telling you. And this is your normal GTP, that is glucokinase triphosphate, how ADP when it is joined and form the ATP. This adenosine triphosphate is your major energy currency, and finally it will from GTP that glucosine diphosphate. So when the moment triphosphate is there, it will, that one molecule of phosphate it will release, and obviously the electron will come out. So when ADP is there, ADP it will capture one electron and form the ATP, and again when ATP will release one electron, it forms the ATP. Another form mode is the NADP, and NADP is the same thing, but for alcohol dehydrogenase and those kind of enzyme, they will consider it this kind of NADP molecule. So glycolysis, you know that glycolysis, then EMP pathway in a short way mode I told you, and this is a normal pathway. You can also go through it, and the overall means that balance it, that is important, that from glucose to 2 ADP, it will form the 4 ATP molecule, and phosphate finally say one NADP. NAD, that is nothing but your, as I told you, some dehydrogenase enzyme is there. In that case, they will consider the NAD molecule, and it will form the NADH. So in an anaerobic organism, pyruvate is the further converted to lactate to other organic compound like alcohol, etc., after using NADH to H+. So and in aerob also, pyruvate is converted to acetyl-CoA as a preparatory step for entrance into the TCA cycle. So TCA cycle is a tricarboxylic acid cycle, and that's where pyruvate and NAD will form some acetyl-CoA, and finally carbon dioxide will form. And this carbon dioxide again it will come into a environment. At this carbon dioxide again the plant will capture and fix it and form some starch and other biomolecules. The first class we have studied it in terms of even anabolism. So whatever the catabolism, due to the catabolism we get this carbon dioxide, release the carbon dioxide, and this carbon dioxide again the plant will capture in terms of anabolism, and they will form some polymers in terms of starch, cellulose, and those kind of things. So this is the glycolysis is carried out by help of enzymes. The 10 reactions are there. In cytoplasm it happened, and these are your some alternate EMP pathway. I'm just explaining, not explaining this entire thing. Any book even for the Lellinger is good for that. Please go through those kind of thing. That EDP pathway is also there, apart from glycolysis, and EDP pathway is another pathway for oxidation of glucose to pyruvic acid. So I hope all of you are familiar with these pathways. So just keep this thing in mind. In your that cycle for examination purpose, you can just go through once and just recall how this process is going on, and how many steps, what are the enzymes involved, and
what is the final product and what is the initial product, that you have to always recall. This is the ATP pathway. Say from glucose to pyruvic acid is formed, and finally you will get some that from the glyceryldehyde 3-phosphate, and again this glyceryldehyde 3-phosphate, it will form some 3-carbon sugar, that is your pyruvic acid. So from 6-carbon to finally it will form the 3-carbon. That is 2 pyruvic acid molecule will form. One is directly from KDPG aldolase, and another mode way it will form to the glyceryldehyde 3-phosphate, and another pyruvic acid will form. So mass balance it is there, but at the end you will get 2 3-carbon product. And this ATP will form the ADP. As I told you, whenever this, I can say that this anabolic catabolism is there, you will get some energy, and that's why the ADP will again transfer to the ATP, and you will get that energy. So this part, and next is your compartment of the metabolic pathways. This is not. This is the phosphoryl group transfer. See how the phosphoryl group transfer from ATP. As I told you, ATP is very important part, but ADP, one phosphorus molecule will come and it will bind. So it forms some high energy compounds and the low energy compounds. So glucose 6-phosphate is act as a very low energy compound. The moment ATP molecule will be there, and it will capture those phosphate molecule, it forms a high energy compound. So those are dihydroxyl triphosphate and those kind of thing. And this group transfer, this electron transfer will also be there, and that is the motto of any metabolism. So catabolic, anabolic, as I already discussed it. It is also not very important that glucose to oxidation from the 6-carbon dioxide, and some amphibolic pathway. So amphibolic pathway means it will what? It will serve both in catabolism and anabolism. Yes. Either last few slides you find the catabolism pathway is different and anabolism pathway is different, but some pathways serve both in catabolism and anabolism. Those are called the amphibolic pathways. The crossroad, or sometimes it is also called the crossroads of metabolism. So it's a joining and some regulation of metabolic pathways. Regulation when we're developing some new drugs and those kind of things. Sometimes some food research also it is going on, but especially this metabolic analysis or metabolic flux balance or metabolic directly engineering that metabolic pathway. Those are all dependent on whenever we will try to develop the new drugs, and these drugs actually act as an inhibitor. To be frank, it's act as some inhibitor. Somewhere, if you would like to, let's say, for doing some genetic changes in that particular animal, if something happened, then so many things, so many compounds, it will not control that. Metabolism control is not there. So, using some drugs, we can easily control those kind of things. So that's why the study of metabolism is important for each enzyme. Basically, we will not disturb that metabolic pathway, but we can control it. So the key enzymes in a regulation. Feedback inhibition, you know that if some product is from that same product will sometimes act as also inhibitor. The good reason is the lactose, lasoperon, all of you are aware that. All of your studies also this. So such kind of inhibition is feedback inhibition is also important, and for almost all enzyme, to be frank, this product whatever it is there, if concentration is more, it will always act as an inhibitor. It will always act as an inhibitor, and that kind of inhibition is a special kind of competitive inhibitor. Because as I told you, product and substrate basically both are synonymous, only the molecular rearrangement is there. So once that product is formed, it will prevent more substrate to convert. So that's why it's a kind of when equilibrium is reached, that product is directly bind to the substrate, that binding site of that enzyme, so that further substrate molecule will not form and bind. So that kind of inhibition is called the feedback inhibition. And there is a feed-forward activation and feed-forward inhibition. Both are the case. Feed-forward means what? That let's say for any in between, let's say for here I showed it A, B, C, D, E, F, P is there. So when this that anticipated, that means some product is already from that final product will form, and in between if any product is there, then those kind of product will act as a will come out in the solution, and it will act as a inhibitor. So such kind of case it's called the feed-forward activation or feed-forward activation is there also there you can say, or I can say the feed-forward control system. So it will anticipate that final product is supposed to be there. So many drugs are also there.
it will act in this fashion. So these are the regulatory. ওটা ঠিক বুঝতে পারলাম না, ফিড ফরওয়ার্ড রিঅ্যাকশন তো আরেকবার যদি বলেন। ফিড ফরওয়ার্ড, চলো একটা এক্সাম্পল দিই আমি। ধরো আমরা স্পেশালি হোস্টেলের মধ্যে এটা খুব হয়, ধরো অনেকগুলো আমরা ধরো বাইরে থেকে হোস্টেলে আসছি আর কি, ঠিক আছে? একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে বোঝাতে পারি ফিড ফরওয়ার্ড জিনিসটা কেমন। তো এসে ধরো শীতকাল, ধরো ঠিক আছে, খেলাধুলা করে আমরা আসছি, এবার হোস্টেলে তোমরা জানো এটা প্যারালালি থাকে, তাই তো? টয়লেটে যখন যাই স্নানের জন্য প্যারালাল লিঙ্কে থাকে। ধরে নাও ওখানে কি নাম বলবো, ধরো তো ওখানে গিজার আছে, ধরো তুমি স্নান করতে ঢুকলে গিজারটা অল্প অন করলে জানলে, কিন্তু তোমার পরে যে ঢুকলো সে কি করে একটু বেশি খুলে দেবে, কারণ অলরেডি তুমি খুলে রেখেছো। এটা হয়তো গরম জল আসার জন্য, হ্যাঁ কি না? হ্যাঁ হ্যাঁ। এই যে এই জিনিসটা সে কেন বেশি খুললো, সে অ্যান্টিসিপেট করলো তুমি যেহেতু খুলেছো, সুতরাং তাকে যদি গরম জল পেতে হয় তাকে একটু বেশি ওপেন করতে হবে, রাইট? ইয়েস অর নো? যে সেকেন্ড যে টয়লেটে যে ঢুকলো মানে পাশের কোপড়িতে, হোস্টেলে এটা খুব প্রচন্ড হয়ে থাকে, তাই না? এবার তিনজন সে আরেকটু বেশি খুলে দেবে যাতে সে জলটা পেতে পারে বেশি। এই ধরনের এটা তো আমাদের মাথার মধ্যে ফিট হয়ে যাচ্ছে। এটা কাউকে বলে দিতে হবে যে তুমি একটু বেশি করো। প্রথম জন যে খুলবে সে অল্প একটু খুলবে, কিন্তু দ্বিতীয় জন তার থেকে অবশ্যই বেশিটা খুলবে। এই জিনিসটাকে বলা হয় ফিড ফরওয়ার্ড কন্ট্রোল সিস্টেম। মানে আমি অ্যান্টিসিপেট করে নিলাম যে আমার প্রথম জন যখন আসছে সে যতটা খুলেছে আমাকে পেতে হলে সেই জিনিসটা তার থেকে বেশি খুলে দিতে, ঠিক আছে? তো সেরকম এনজাইম ইনহিবিশনও বা এনজাইম স্টাডিতে এই জিনিসটা ভীষণ ভাবে হয়। বহু ক্ষেত্রে কি হয়, একটা সাবস্ট্রেট, এটাকে বলা হয় ক্যাসকেড কন্ট্রোল সিস্টেম সামটা, মানে একটা সাবস্ট্রেট তো হলো, সেখান থেকে একটা প্রোডাক্ট তৈরি হলো, ধরো গ্লাইকোলাইসিস, গ্লুকোজ হলো, গ্লুকোজ 6-ফসফেট, দেন ফ্রুক্টোজ 1,6-ফসফেট, এর পরে তৈরি হতে থাকে। তো একটা সাবস্ট্রেট আর একটা প্রোডাক্ট, রাইট? হ্যাঁ কি না একটু কিছু বললে সুবিধা হলো। বুঝতে পারছি। বুঝতে পারছো তো? তো যখন আমরা কোনো একটা প্রোডাক্ট বেশি চাইছে, ফ্লাক্স বেশি হওয়ার জন্য, তখন কি হয়, ফিড ফরওয়ার্ড ইনহিবিশন তাকে আমরা বলি, ফিড ফরওয়ার্ড অ্যাক্টিভেশন বা ফিড ফরওয়ার্ড কন্ট্রোল সিস্টেম। তখন মাঝখানের প্রোডাক্টটা আর একটা অ্যাক্টিভেশনের কাজে লেগে যায় যাতে ফ্লাক্সটা কন্ট্রোল থাকে, যাতে পাইরুভেট বেশি পরিমাণে তৈরি হয়। ধরো আমাদের টিসিএ সাইকেলে যাতে বেশি পরিমাণে চলে যেতে পারে, বা যদি ধরো প্রোকারিওটিক কোনো সেলের মধ্যে করছো বা কোনো ফার্মেন্টেশন যখন প্রোডাক্টটা গেলে সেক্ষেত্রে বেশি তোমরা করবে আগে করতে চাও। রিসার্চে ক্র্যাক ট্রি এফেক্ট এবং সো মেনি থিংস আর দেয়ার, যেখানে অনেক সময় দেখা যায় যে জেনারেলি আমরা জানি কিনা ইথানল প্রোডাকশন অ্যারোবিক কন্ডিশনেই হয়, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় অ্যারোবিক কন্ডিশনেও ইথানল প্রোডাকশন হয়ে যাচ্ছে। এই ধরনের যে অ্যাক্টিভেশন ডিঅ্যাক্টিভেশন বা কন্ট্রোল সিস্টেম দেখা যায় যখন একটা সাবস্ট্রেট আর একটা প্রোডাক্ট মানে ক্যাসকেড কন্ট্রোলিং সিস্টেম হচ্ছে, সেক্ষেত্রে এই যে কন্ট্রোল সিস্টেম সেটাকে আমরা এইভাবে ব্যাখ্যা করে থাকি। একটা টেকনিক্যাল টার্ম ফিড ফরওয়ার্ড বা ফিডব্যাক যেভাবেই বলা হয়, ঠিক আছে? মানে স্যার 2 নাম্বার যদি একটা সাবস্ট্রেট হয়, সে 2 নাম্বার 3 নাম্বারকে বেশি অ্যাক্টিভেট করবে যাতে নেক্সটটা তৈরি হয় তাড়াতাড়ি। এক্স্যাক্টলি 1 2 3 4 ধরো একটা সাবস্ট্রেট একটা প্রোডাক্ট, আবার সেই প্রোডাক্ট আবার আরেকজনের সাবস্ট্রেট করছে। তো যখন ধরো আমার বেশি পরিমাণে এটিপি লাগে, তখন একটা ধরো ইস্ট আছে, সে তখন কি চেষ্টা করবে বেশি পরিমাণে ইথানল তৈরি হয়ে যাক। তো সেক্ষেত্রে মাঝের যে স্টেপ গুলো আছে যেগুলো আমরা দেখতে পাচ্ছি না, সেগুলো একটা অ্যাক্টিভেশনের মধ্যে কাজে লাগে। বা ধরো যখন জেনেটিক্যালি মডিফাইড আমরা কোনো ইস্ট তৈরি করতে চাইছি, তো সেক্ষেত্রে আমরা এমন ভাবে তার জেনেটিক রেগুলেশনটা করব যাতে সেই জিনিসটা অ্যাক্টিভেট বেশি তাড়াতাড়ি হয়ে যায়, ঠিক আছে? যাতে ওই যে ইথানল, বেসিক্যালি যে ইথানল আছে সেটাও তো ফাইনাল প্রোডাক্ট, যদি আমরা সেখান থেকে বার করে নিতে না পারি, এটাই আবার প্রোডাক্ট ডিভিশন হিসেবে কাজে লেগে যাবে, যাতে আর ইথানল তৈরি করতে না পারে। ইথানল অলসো অ্যাক্ট অ্যাজ এ পয়জন ফর দোজ মাইক্রোঅর্গানিজম ইস্ট, তাই তো? কারণ এই ইথানল বেশি কনসেন্ট্রেশন হয়ে গেলে এই লিপিড মেমব্রেন যেটা আছে সেটা নষ্ট করে দিতে পারে। তো এই যে একটা কন্ট্রোল সিস্টেমের মধ্যে থাকবে তো সবকিছু, আবার সেই ইস্টকে বেঁচেও থাকতে হবে। কারণ এটিপি মানে কি, সার্ভাইভাল, তাকে বাঁচতে হবে, তাকে রেসপিরেশন নিতে হবে, তার রিপ্রোডাকশন করতে হবে। আবার এট দ্য সেম টাইম দ্যাট কনসেন্ট্রেশন অফ ইথানল দ্যাট মাচ কখনো হতে পারবে না যাতে কিনা তার নিজেরই সেটা লিথাল হয়ে যায়। ক্লিয়ার? হ্যাঁ ঠিক আছে স্যার, বুঝতে পেরেছি। এখানে কিছু মোড অফ এনজাইম দেখার হচ্ছে স্টারভেশন, এক্সারসাইজ,
এগুলো হচ্ছে তোমাদের এই জেনারেলি ড্রাগ অ্যাক্টিভেশনের সময় যখন ড্রাগ ডিজাইন হয় সেক্ষেত্রে নর্মাল মেটাবলিজম ইজ ভেরি এসেনশিয়াল এন্ড আন্ডারস্ট্যান্ডিং অ্যাডাপ্টেশন অফ দ্য স্টারভেশন এক্সারসাইজ অফ প্রেগনেন্সি দ্য ল্যাকটেশনের একটা বড় থাকে ভেটেনারিতে খুব কাজে হয় যখন আমরা মিল্ক প্রোডাকশনের ক্ষেত্রে। সেক্ষেত্রে আমরা আর্টিফিশিয়ালি স্টিমুলেট করি, দেখবে বহু ক্ষেত্রে পাওয়া যায় কিছু হরমোনাল ইনজেকশন সেগুলো মিল্কের মধ্যে চলে আসে। আসে তো তোমরা অনেক জায়গায় পড়েওছো। দ্যাট কাইন্ড অফ প্র্যাকটিস ইজ নট গুড বাট ইট হ্যাপেন্স। স্টিমুলেট করা হয় ল্যাকটেশন পিরিয়ডটাকে। তো abnormal metabolism is যেমন nutrition deficiency, some enzyme defects or hormonal defects and drug and toxin interaction, এগুলো খুবই নর্মাল ব্যাপার, তোমরা অনেকেই সেই জিনিসটা জানো। then rearrangement of the metabolism যেটা করার জন্য তোমাদের বলছিলাম metabolic flux analysis, any defect in the rearrangement of the normal pattern of metabolism leads to metabolic disorder, and if metabolic disorder is there then different kind of problems will generate in our body, like mutation of genes is also they are responsible for things. So enzyme, that's why you told feedback inhibition process is not working properly, right? Let's say for huge amount of ethanol is formed, if that we have engineered in such a way, then what will happen, that yeast itself it will die because huge amount of ethanol will also kill that particular yeast. So such kind of mutation if it is there, then it will not helpful for the yeast. And some inborn errors of metabolism, just go through it once like a story, you will understand it. And so this I have made for your easier understanding that 5 marks questions, and also I would write some hints onto this as how to go through those kind of things, what is the target answer. So go through once, easily when understood, like define the metabolism and explaining the importance in living organisms. They explain the role of enzymes and hormones for regulating metabolic pathway. So in that case, you have to discuss the concept of allosteric regulation and feedback inhibition in metabolic pathways, those kind of things. And they said the process of glycolysis is the common question, and including the key steps of end products and how does glycolysis differ in aerobic and anaerobic respiration. So mention the ATP, NADH and those kind of glycolysis pathways. And what are the amphipholic pathways, and explain the concept of oxidative phosphorylation and non-oxidative phosphorylation and how they differ in terms of ATP generation. Simple questions, correct? I made it like that way in last class. All of you told us that 5 and 10 marks question is there. So if you prepare it, it is good enough for understanding the metabolism. And for essay type or 10 marks question, you can find the different types of metabolic, same kind of thing. You have to just draw those pathways. Yeah. And compare and contrast the let's say for EFP, ED pathways or PDB, pentose phosphate pathway. Pentose phosphate means instead of glucose, glucose sugar, you have to take the pentose sugar. That's it. So this is all about your this metabolic pathways. So just let me know whether I will start with the bioenergetics, or next class I will start the bioenergetics. আমরা কি এই ক্লাসে কি বায়োএনার্জেটিক্স টাইপ এখন আমি পড়িয়ে দেবো না পরের ক্লাসে পড়াবো? স্যার আজকে স্যার নেক্সট দিন পড়িয়ে দেবেন। মানে এখন পড়িয়ে দেবো বলছো? না লিপিকা কিছু বলছিলে তুমি? স্যার বলছি নেক্সট দিন পড়াবেন। সূর্য কিছু বলছিলে? স্যার নেক্সট ক্লাসে পড়ালে ভালো হয়। নেক্সট ক্লাসে ঠিক আছে, ঠিক আছে। আমি তাহলে নেক্সট ক্লাসে বায়োএনার্জেটিক্স আর কিছু কিছু আরো কয়েকটা পার্ট আছে সেটা মাইক্রো অর্গানিজমের মধ্যে তাহলে ঢুকে একটু পড়িয়ে দেবো, ঠিক আছে? তোমরা ইন বিটুইন এগুলো একটু দেখে নাও, ঠিক আছে? তাহলে আজকের ক্লাসটা এখানেই শেষ করছি আমি। তোমরা তাহলে একটা স্যার বলছি কি এনজাইম থেকে কি কোনো ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশন এক্সামে আসতে পারে? হ্যাঁ, একটু আসতে তো পারি, আসতে দিলে তো ভালোই হয়, তোমাদেরও বুঝতে সুবিধা হয়। তোমরা যে কোনো বই থেকে একটা পেয়ে যাবে, আর নাহলে যদি শেষে একটু সময় থাকে আমি কয়েকটা করিয়ে দেবো, রাইট? নাহলে আমি লিখে তোমাদের সঙ্গে কোনো ক্লাসে শেয়ার করে নেবো, একটু তোমরা দেখে করে নেবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ কি না? সেটাই ভালো হবে, সেটাই ভালো হবে। আমি কতগুলো তাহলে এক্সাম পেপার লিখে, কারণ এখানে একটু অনলাইনে ক্লাস করা মানে ফেস টু ফেস করাতে একটু সমস্যা, আমি বড় হচ্ছে কিছুটা ড্র করে তোমাদের সঙ্গে শেয়ার করে নেবো, রাইট? চেষ্টা করবো নেক্সট ক্লাসে, ঠিক আছে?
হ্যাঁ স্যার। ঠিক ঠিক ঠিক। তো তোমরা একটু অ্যাটেন্ডেন্সটা খালি এখানে দিয়ে দাও।